progress. Александр на месте. Yes, I'm here. Приветствую тебя тоже. Так, ну давай, 3 минутки ждем и начинаем. Alright, guys, we have 3 minutes before we're going to begin, so let's gather around and have patience. Ну, пока будем ждать 3 минутки до официальных каких-то новостей, поговорим просто так, нейтрально поговорим, да? Смотрю, у нас видите, 2 и 2 тысячи участников. Лето закончилось. Поздравляю вас, ребята. А, Давно я не видел таких объемов на зуме. Ну, как я и говорил, в целом. И переводи. And yes, while we wait in those 3 minutes, let's talk about something before the official news. So about something more average here. I can see there's 2,300 people. Yeah, I can see that the summer period is finally over, guys. I Я, never saw such volumes on the Zoom, by the way, so yes. я думаю, под конец зума у нас будет больше 3 тысяч участников. Если у нас комната позволяет, конечно. Но в целом, я думаю, догонит количество партнеров. I think until the end of this Zoom call, we're gonna have more than 3,000 people, if of course our room is have such capacity. Так, сегодня у нас будет по зуму, достаточно будет у нас, наверное, такой громоздкий, да, долгий, потому что надо разобрать много деталей. И в целом, для того, чтобы вы понимали, да, э, концепт компании, скорее всего, даже концепт, да, если мы говорим о продолжении работы, да, и как это будет происходить, то я это скажу в конце зума, ну, потому что я хочу, чтобы люди слушали не только вердикт, да, либо-либо, а четко понимали концепт компании и в целом мой концепт, да. И вот только после этого мы уже будем говорить о каких-то финальных стадиях, давайте так назовем. Mhm. And yes, I think that we need to discuss in more details about how our format gonna be working from now on, because today's Zoom is gonna be quite large. There is a lot heavy themes here, and I can say that to the end of the Zoom, so the people understand and actually know what's gonna happen, so everyone will understand the concept and how company will interact. And yes, also it's advised for everyone to understand about what kind of essential stages we're gonna talk about today. Yes, that's the right word, I guess. Так, я смотрю, у нас еще в зале ожидания 364 партнера прыгает, да? Модераторы, давайте как-то так пропускную способность сделаем для того, чтобы партнеры не пропускали важную информацию. И Амит рано, ну что ты ручку держишь? Хватит ее держать, сегодня не будет вопросов-ответов, сегодня будет 2-часовый монолог. Поэтому поднимать руки не имеет никакого смысла. I can see that in a waiting room there is 300 people, 360. So the moderators, please, it's time to increase the passing capabilities here right now. And who is right now raising his hand? No, it's not question and answer discussion today here. There's going to be only 2 hour monologue. So yes, there is no reason to raise your hand, at least today. Так, сейчас, да, я секундочку напишу модератору, потому что, смотрю, у нас количество участников в очереди растет. Либо что-то у нас пошло не так, либо Zoom просто не пропускает такое количество партнеров. And yes, please give me just a moment. I'm gonna write the moderator right now because I see the number of people in waiting room is only increasing. Otherwise, something on our end or Zoom itself cannot just proceed it. Так, ну мне модераторы отписались только что Zoom у нас на 5000 партнеров. Так, каждый рассматривается, и команда модерации сейчас увеличивается прямо в моменте. Окей, но в принципе, если взять тех, кто в очереди, и тех, кто уже есть, это более 3000 партнеров. Видите, ошибся. Все-таки с меня ясновидящий никакой. Будет больше 3000. И это радует. Yes, I can see the moderators reply about Zoom that we have the limitation on 5,000 people, and the moderation already proceed with passing the members inside at the moment. I can see that the queue is forming quite high,
I guess my pronunciation was a little wrong. There's gonna be more than 3,000 people. Well, at least that's really an amazing news. Так, да, вот мне сейчас написали, что еще пару минут. Сейчас подключаются помощники. Давайте 5 минут, ой, пару минут, ну, буквально 2 минуты подождем еще, чтобы максимальное количество подключилось, и начнем наш Zoom. И, соответственно, те, кто не попал по какой-то причине, либо в очереди, либо прослушивают какую-то информацию в начале, то, в принципе, сможет ее пересмотреть. И как бы не пропустить то, что было необходимо для каждого. And yes, another reply that more moderator on his support side will join. So yes, in a couple of minutes, everyone will be enter this Zoom conference room. Let's give a few more minutes so everyone would get here and wouldn't have any kind of excuse that they didn't listen or just missed the important information that they need to check, at least through the recording, because it's important not to miss such things. Так, ну, давайте потихонечку начинать. Я думаю, модерация будет потихоньку добавлять партнеров. Первое, с чего я хотел бы начать Zoom, это с, ну, таких вот, скажем, каверзных вопросов, да, которые пролетали в чате, которые публиковали наши лидеры, ну, как публиковали, не публиковали в общем, да, а то, что доносилось там где-то там, откуда-то. Ну, во-первых, информацию всегда можно получить непосредственно от нас, если так таковой вопрос есть открытый, тот или иной вопрос, то мы всегда на него отвечаем. Поэтому догадывать и додумывать не нужно этого делать, потому что все равно ту информацию, которую доносим мы, она является честной и правдивой. А вот все то, что вы слышите где-то там в стороне, это всего лишь домыслы. Поэтому всегда, если есть какой-то вопрос конкретно, да, в какой-то области, то лучше, конечно, задавайте через Александра, или через меня, или через технический отдел. Технический отдел сейчас немножко подзавален, конечно, но в целом как бы все равно работа не остановилась, работа проводится, и в любом случае люди получают ответы на свои вопросы. Это важно. And yes, I think we can already start going little by little because moderation is already operating. And first topic that we need to discuss here is starting from a very sticky question we have in chats, and it was public by our leaders. Well, not exactly public, but more likely was coming through this or that informational flow. And first of all, those answers on those questions you could get firsthand from us directly, especially if you ask this question in open publicly, then we can always answer on that. And there's no need to try to guess or think for yourself because this is the wrong way to go with the information. And the most important and of course trustworthy information is coming directly from us, honest and truthful. So yes, if there is a question asked, we can always answer on it, or you can ask it through the technical department or through Alexander, not me, the right hand of Evgeniem Levin, and we can do it as fast as possible because there is quite large amount of work proceeding at the current moment, and despite that, people should get answer on their questions. Так, и давайте вот, скажем так, перед основой основ, да, разбирательство по каждому эпизоду, давайте быстренько пробежимся по вопросам, которые, в частности, также ретранслировали лидеры высшего звена и низшего звена, и просто люди спрашивали ответы на вопросы. Давайте кратко пробежимся. Это именно касательно концепта, да, вот концепта взаимоотношений. То есть первая такая фраза пролетела, по-моему, Елена Карповская, если не изменяет память, опубликовала, сразу же удалила, вопросов нет никаких, о том, что у нас произошел конфликт с техническим отделом, и поэтому активы стали в реинвест. Вот такая была пушка. Сразу отвечаю. Значит, смотрите, я 10 лет в рынке. У меня самая огромная IT-компания, ну, я, наверное, скажу, на земном шаре в этих отраслях работы. Поэтому конфликт может быть, только если я кого-то уволю. Конфликт может быть, если кто-то не работает. В этом случае может быть конфликт. Поэтому никаких нарушений в работе технического отдела нету. Касательно принятия решения о реинвесте, это принятие компании. Сразу закрываем этот гештальт, да? То есть никто против меня никогда не попрет.
потому что я папа. Это понятно. Закрыли этот вопрос. Перевори. Yes. And yes, the first thing that we need to discuss here is because there's quite a lot of questions, and let's go brief through them, especially one that was translated from the leaders of the high level in the structure, and also a few from the low tier. And the people was quite expendable in their question size, but nevertheless, one of them was, if I remember, from Elena Karpovskaya. It was published and deleted right away, so I guess there was no question at the moment. But it was an interesting text here, which means that there was a conflict between technical department and us, and that's why the assets go in reinvest. Well, that's quite a bomb, I might say, and starting answering it right now. I mean, I have 10 years of experience on this market, and we have a great IT company, the biggest one, and I can say on the whole world, by all means, there was no such conflict in the work process. There was no conflict with me because if it would be so, we would tell about that. And there is no violation in the work processes of technical department as well, because the whole decision of going every kind of assets in reinvest on no accounts was our decision as a company. So we're closing this hashtag, and they're no gonna try to go against me because I'm basically the father of this product. I hope this is clear for now. Второй вопрос. Что касательно лидеров, да, топ-лидеров. Прошлый наш зум был, да, когда я возмутился, и зум был достаточно короткий. Смотрите, давайте я немножко объясню, для того, чтобы вам было понятно. То есть, моя деятельность не заключается только в арбитраже. Те лидеры, которые лично меня знают, что у меня бизнеса очень много и на земле, и под землей, и на небе, и где хочешь. Поэтому контролить все, то есть мне дают отчет по той или иной работе. Тот отчет, который увидел в антрейде, и я потом объясню, почему я так возмутился, он мне очень не понравился. Я объясню порядком цифр. Я не просто буду говорить бла-бла-бла. Мы просто поговорим порядком цифр, и я объясню мое недовольство. Касательно взаимоотношений с лидерами, у меня нету предвзятого отношения. То есть я не буду обвинять того или иного лидера в том, что он либо захотел работать, либо не захотел работать. Ну, извините, пожалуйста, мы как бы в свободном мире находимся, я не могу приказывать кому-то что-то делать, да, это внутреннее желание. И обвинить в человеке то, что, предположим, лето или не захотел, или не поверил, или еще какая-то причина, не имеет значения, какая причина. Это результат, да, то есть человек для себя выбрал позицию, и это его позиция. Подходит ли эта позиция компании? Это уже второй вопрос. Будет ли этот человек двигаться с компанией? Это второй вопрос. Но, как я видел в чатах, что инвестора начали обвинять лидеров, вот вы, что вы? Не вы. Лидеры работают, лидеры работали, те, которые работают, они будут дальше с нами продолжать работать. Те, кто не работают, ну, рынок как бы свободен в этом направлении, и каждый может работать. То есть обвинять кого-то в чем-то не нужно. Это не этично, потому что я очень не люблю вот такие вот моменты, когда ты в десна целуешься с человеком, да, лидером, и как-то что-то где-то происходит. Вот он козел, ой-ой-ой, что ж такое, как мы быстро переодеваемся, да? Одежь стержень, одежь вот это вот семья, команда, что, все уходит нахрен? Ну, будьте терпеливее друг к другу и, наверное, будьте гуманнее. Это как бы одно из тех факторов, которых я всегда преследовал. То есть не нужно заниматься обвинением друг друга в чем-то. Каждый для себя выбирает свой собственный путь, и каждому с этим потом идти, да? Поэтому вот давайте мы закрываем тему в чатах вообще по поводу обвинений, что виноват лидер, виноват админ. Да, конечно, есть моменты, но это рабочие процессы. Извините, мы хотим зарабатывать много, мы хотим зарабатывать честно, мы хотим зарабатывать по-всякому, плюс мы хотим все, мы все хотим, да? Но что из этого следует, то есть мы как бы каждый, наверное, недопонимает. Поэтому я сегодня буду это разъяснять, для того, чтобы в головочке это осело, и у каждого было понимание, да. Поэтому второй вопрос. Были ли у нас конфликты с лидерским составом в конклаве и тому подобное? Нет, у нас не было никаких конфликтов, и впредь их не будет, потому что мы
достаточно хорошо отработали РБ-коры и достаточно много, очень много людей заработало очень хорошие деньги. OneTrade, он не закрылся, и в целом это в конце. Это в конце мы скажем. А вот Окей. касательно, да, взаимоотношений, нет, взаимоотношения у нас прекрасные, и компания никаким образом и буром не катит ни на кого, то есть это, в принципе, право выбора каждого. Переводи. Mhm. Okay, the next question, the second one, is actually concerning the leaders and top leaders. It's about the previous Zoom call where I was really confused and not particularly happy about what's happening, and it was quite brief. And let me explain why it even was hosted, so everyone would understand. I have quite a lot of operations on the work field, and it's not only on the arbitration side. And the leaders who know me personally know about the businesses I go in with, which is, by the way, on the surface and in the internet field as well. That's why I need to control about very large amount of process at once. And when I have a report on this or a certain work process, I need to see what is going on, and I also need explanation why this or that happened. And of course I was quite not amused. I was not excited about the results, and I'm gonna also explain in numbers, not just talking and yada yada, because we need to talk about what actually caused me to have such a kind of mood. And also it's concerning the relationship with leaders. I not have any particular problems in relationship with this or that leader. We can change them. We can take another one for a conclave or someone to take position and so on. But I want you to excuse me because you need to understand that this is kind of an open market here, and I cannot actually order anyone what to do. Yes, I understand there is a certain wish inside of me to blame this man or that man, and every one of you also have the same thing, but we need to actually understand what is the reason of that. And anyone can have their own reason not to work, like I have a summer period, I don't want to do. I work in adult people and other memes that we have in our stash, but all the reasons go into a certain result. And if you choose the position, if that position actually correlates with our goals, if you could go beside us with this same position, that's depend on what is happening to you. And yes, the second question actually let us remind that if someone is seen in chats that someone asking questions, it's okay. But we need to understand why we change leaders in Conclave. The working leaders who are working with us, who actually loyal and understand what is happening in the process, answer on questions of the members, they continue doing the same way with the same pace. And they continue to work and receive rewards as well. Those who not, as I told you, the market is open and you can choose the direction you want to go. If it's not with us, okay, there's nothing we can do. We in no actual position to control you at that moment. Because if you think you have something, you deserve something while you're not doing anything. It's not ethical, it's disrespectful, and I understand that we don't need to kiss each other all the time to have any kind of rewards, but we need to understand even a simple and basic moment of respect to each other, and something you should do and something you should receive. So yes, if we gonna talk about once not not talking in a kind of way like, oh, this bastard he done this, or trying to change your direction so freaking often, where is your core, where is your actual kind of principle that should be the very foundation of you as a person? So okay. Nevertheless, let us continue because we should be truthful, we should be honest, and most of all, humanly. So yes, if there was any
kind of moments, you choose for yourself, first of all. If you want to go with us or you want to not go with us, this is your choice. And I want this topic particularly closed in every chat, so no one gonna blame the admin, the leader, the member, me, myself, or someone, because we can go in that road a long way to try to make more blames for each other. And it's not gonna help the working process as well. So yes, if we're talking about relationship, there is no actual problem or focused blaming in the company at that matter. So yes, everyone have a choice. Так, третий вопрос. Более мне интересен, наверное, потому что тут уже какие-то переходы на личности, да. Ну, и опять же, такие домыслы от некоторых партнеров, это не партнеров даже так, это так, вбросы, да, такие, что Евгений Левин сейчас все забрал и куда-то убежал. Ну, давайте я сразу отвечу на этот вопрос. Во-первых, я уже не в том возрасте, чтобы куда-то от кого-то бегать, а если мне надо, я догоню и найду в любой точке мира и накажу. И те партнеры, которые знают меня лично и знают мой бэкграунд, четко понимают, что я это делаю и сделаю. Поэтому вот это все это фуфляндию касательно там мы приедем, мы придем. Да приходите, ты-то придешь, а уйдешь ли ты или останешься в истории, это уже большой вопрос. И запомните, я много лет нахожусь в этом бизнесе. Я понимаю также риски, когда идут охоты там за криптонами и тому подобное. Мы таких бородатых зайцев подстреливали, знаете сколько? А сколько еще их будет? Поэтому, когда кто-то это говорит, если кому-то это из лидеров пишут, вы сразу ко мне их отправляйте, гвардии. Я извиняюсь за бороду. Не хотел никого убить. Могу? Да. So the third question is actually it's interesting because there is some kind of a way that people try to offend other people personally. And some of them try to guess it and even go into with the information stuffing and so on, like the topic that Evgeniy Levin is took everything and run away. Okay, let me just let me first reply on that one. I'm not in a particular age to run for running, but if I need to chase someone, I will do that, and there's gonna be punishment for those who try to offend our people. And if there is partners who knows me personally, who know my background, they know that I have quite a background, a quite history behind me. So please put all this foolishness aside. Because if you're gonna get to us and you have problems with us, well, okay, you can do it your way, but it's there's gonna be an answer for that, nonetheless. And there is another question. I need to you to understand that I many years in this business, and I understand the risk of going in this direction, especially with cryptocurrency field, because there is a certain hunt on the crypto members, and I understand how it happened. And I have a particular experience in hunting some of them down. So yes, no matter how much, but if some of you leaders are having personal threats in your way, immediately send those individuals to us. Send our information about them because we don't want to have such behavior in our community. Также хочу добавить маленькое добавление к этому. Мы можем решать вопросы как и в той стороне, так и в правовой стороне. И нашей базы очень достаточно хватает для того, чтобы решать любую ситуацию. Поэтому это касается всех, кто сейчас тоже слушает, для того, чтобы кто-то себя не тешил иллюзией, что все так просто и все легко. Это бизнес, ребят. Если ты не будешь готов к тому или иному обстоятельству, которое может возникнуть, значит, ты не бизнесмен, значит, ты просто тупень. И, соответственно, конечно, приходится, потому что мы работаем долго в этом, и, естественно, наш бэкграунд все время растет, 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 и мы развиваемся не только в интернете, потому что интернет всего лишь часть, а мы развиваемся вовне, причем в разных отраслях, это тоже надо понимать. Поэтому так просто легкой прогулки приехать кому-то, это чревато, опять же, повторюсь, не уехать после этой прогулки. И сразу же предупреждение, мне модераторы написали, что кто ставит плохой никнейм, сразу просто предупреждаю, то весь день, весь Zoom будет сидеть с никнеймом «Люблю Евгения».
Прекрасный модератор, это очень прекрасно. Это как раз очень сильно подбадривает, и это будет достаточно забавно. Поэтому, ребятки, у кого плохой никнейм, люблю Евгения по жизни. Это нормально. All right. A little word of advice here. I need you to understand that we are developing not only in the internet field, but we also can work and fix the question on right and legal parts here. We have a very great and advanced basis, and we have enough experience as well to deal with certain situations. That's for those who listen and feed in yourself illusion that everything would be simple if you're gonna threat any of the leaders or administration or everyone else and think you can go without any consequences, because you should need to be prepared for anything, for any kind of situation, because they could occur. And if you simply ignore that, well, you dumbbell. That's first of all. The second is you anyway gonna face this kind of situation nonetheless. And of course, with our background, we need to grow more. We need to outgrow ourselves, and we need to develop not only in the internet field on the digital part, but also in all other plenty bunch of direction. And yes, what you also need to understand, because of course, going with threats is never gonna go without consequences. And yes, another one. There is a warning from moderators. If some of you written a bad nickname, I just need you to understand that you will sit with this nickname through the whole Zoom conference. So I see some of you written, "Love Evgeniy living for life." Yeah, this boosting morale, but I doubt you want to be with this nickname for the whole Zoom conference. So please choose it wisely. Далее, по поводу касательно работы вообще нашей команды в интернете и вот слухи там мы закрылись, все не закроются, все теперь не будет или это. Смотрите, в текущий момент времени у нас работает в онлайне 73 продукта. 73. Это разные специфики продуктов. Мы разные ведем большие компании. И мы не можем уйти с этого рынка, даже если бы сильно хотели, потому что э, тут доля и часть нашего бизнеса, который мы строили не год, не полгода, мы строили достаточно большое количество времени. Поэтому, если кто-то надеется, что мы уйдем с рынка, нет, мы не уйдем никогда, потому что это часть нашего бизнеса. В каком амплуа мы будем работать, это второй вопрос. Но ухода не может быть. Мы никогда не уходили, никогда не исчезали. Мы всегда работаем. Просто когда открыто, а когда нет. И это наше право, в зависимости от того, что мы предлагаем. Я думаю, здесь не глупые люди сидят, и все прекрасно понимают, что есть одно направление, есть бизнес-направление. Здесь я с вами, потому что это бизнес-направление. А другие моменты– это просто другие моменты. Это доход, это бизнес. И я думаю, все это прекрасно понимают. Поэтому закрываем гештальт о том, что кто-то куда-то ушел или кто-то куда-то уйдет. Нет, не уйдет, не дождетесь. В другой стороне мы также при работе набираем свою команду, потому что мы особо не работали вплотную с лидерами, вот как сейчас, да, и на этот уровень мы вышли совсем недавно, да, и какие-то теплые отношения с лидерским составом, некоторыми из них это как Рошин, это как Влад, как Сергей Келли, то есть как Алексей Фрост. Конечно, ну, Алексей Фрост у нас давнишняя история дружбы, но тем не менее, так больше сближения произошло как раз вот в эти моменты. То, конечно, никто не хочет портить отношения, никто не хочет разрывать их, и все заинтересованы друг в друге. Это нормально, это бизнес. Поэтому закрываем этот вопрос тоже, да, и ставим над ней точку. То есть нет, никто никуда не уйдет, не избавитесь. Давай, переводи. And now about the work process of our team in the internet field, because there was kind of gossip that we are closing, that we are going away, that we're trying to vanish. At the current moment, I can see that I can say that we are online currently, so it's already a false gossip. But I want to remind you that at the nowadays we have online 73 products, very different specific on every kind of it.
on each and every one. But we kind of a big company and we just cannot simply go out from this market. Even if we would want it really badly, we cannot because there is quite a big share and part of our business and we built it for years, not even one but a few, and that's quite a lot of time that we spend it on it, and it cannot be actually that simple, so we cannot go away with that without a part of our business. So the only question is in what mode, in what interaction we're gonna work, because that's a second question. Since the first one, there was no going and vanish, and no one wanted to go. We always walked and always wanted to keep going. And sometimes we go in it openly and sometimes more privately. That's depend on the situation and depends on what we actually offering and providing. I think people here is actually smart and understand perfectly why it is this way, because there is a certain direction and there is a business direction. And I'm here with you because this exactly the business direction. At the different moment, there is a different interaction. It's also part of the income and part of the business, and I hope everyone is understand it perfectly. So please let us close this gestalt about someone want to go, someone want to leave or vanish, yada yada. Not in this life, not in this life, my guys. From a different side, I can say that we working and gathering our own team, because we not exactly planned to work with leaders like at this way at the current moment, the current product. So yes, we need actually to work on that field as well, because recently I had a very pleasant relationship with the leadership, with different leaders. Exactly, Sergey Kelly, Alexei Frost, Roshan, Vlad. Well, Alexei Frost, we have quite a big history of our friendship here, but nonetheless, none of us is actually want to lose this friendship and make worse of this relationship, because everyone is actually interested in going together, and that's more than fine. That's the way the business should go. So let us close this question as well, put a dot on it, because nobody want to go away and nobody want to get rid of each other. Также, ребят, смотрю, вот много рук поднимается, да. Смотрите, вы дослушайте Zoom до конца, да, я думаю, на многие вопросы будут отвечены. То есть не поднимайте, потому что вас просто будут банить с Zoom, и в целом вы как бы вроде пришли на Zoom, вроде хотите услышать что-то, да, но при этом вы лишаете себя этой возможности. Поэтому не стоит все время дергаться, потому что будете удаляться автоматически модерации. Ну, это так, для понимания дел. And Переводи, пожалуйста. And also, for those people who actively raising their hands, please understand that you must certainly need to just listen until the end of this Zoom call, and there's going to be answered on lots of your questions. Because if you don't understand, usually the automatic moderation system is banning people who actively raising their hands. So not be so twitchy, because you go into the Zoom to actually listen to the important information and understand what is going on. So just please be patient and have understanding. Так, теперь давайте с вопросами, пока мы закончили, давайте перейдем к разделу бизнеса в целом, да, и чем вызвана моя реакция, вот, допустим, как последний зум, и почему я так отреагировал. Давайте кратенько, по циферкам пробежимся, я думаю, будет понятно мое недовольство и в целом, почему компания, ну, скажем, не компания, да, а в целом, почему было принято такое решение вообще всех вывести без убыток и социально закрыть все это. Сейчас давайте будем об этом разговаривать. Переведи, пожалуйста. Mhm. Now, let's get to this section, what we wanted to talk initially on a business direction and the business at the whole thing. What's actually triggered such reaction on a previous Zoom call. Let's get briefly by the numbers so everyone understand what is actually the cause of my displeased reaction, my disappointment, let me say it that way, and why we had such a decision where it should be everything going to be forgotten, everything would be closed. Давайте с самого начала. РБ Core.
То есть компания сама, собственно говоря, затратила на этот продукт для того, чтобы стартануть, для того, чтобы была ликвидность определенная своих собственных средств порядком 13 миллионов. Это наш был старт официально с комьюнити в программе Арбукор. Чем это закончилось? Тем, что мы ждем разблокировки. Чем закончилось это для большинства людей? Это хороший доход. То есть фактически что имеет компания? Компания имеет нерешенный вопрос с биржами по сей день. Да, процесс идет. Процесс неплохо идет. Но это процесс. То есть фактически то, что мы планировали заработать, мы заморозили. Да? То есть мы заморозили свой актив, потому что он также волей-неволей попал, часть актива, давайте так скажем, в эту же нишу. Да? Плюс мы имеем неприятные моменты в общении с уже юридическим языком, если выражаясь, да, юридически сказать, что мы, извините меня, не мы хорошие люди, да, и это очень сложно доказать, потому что мы работаем с комьюнити, и информация о том, что мы вели арбитраж, ее достаточно много. И возникают вопросы у бирж в том числе. Поэтому этот процесс в любом случае, он придет к какому-то концу, придет к какому-то знаменателю. Я думаю, что 50% актива мы все равно вернем, потому что у нас достаточно хороший юридический, скажем так, юридический отдел, который занимается этими вопросами, достаточно подкованный. Поэтому мы как бы в любом случае надеемся и работаем над тем, чтобы этот вопрос был решен. Дальше. OneTrade. То есть вот тут интереснее. Вот тут у нас было две позиции. И эти позиции также обсуждались в конклаве. Определенно обсуждались, то есть работаем либо мы с комьюнити, либо мы идем сами, но арбитраж будет. Приняли решение. И компания приняла решение, и на текущий момент у нас готово 9 бирж, и 4 из них уже было в работе, 5 должны были запуститься. Они готовы. Да, есть вопросы с Мика. Но опять же таки, эти вопросы, они решаемые при наличии определенных критериев, которые надо выполнять. А, что касательно критериев. Критерии ужесточили в 3-4 раза. То есть в целом, давайте так, это можно решить при наличии достаточно больших объемов для того, чтобы этого решать. Но что делает компания? То есть мы стартуем опять же этот проект, мы вкладываем не 1 миллион для того, чтобы его стартануть. Плюс по разморозке 25 миллионов. Они не взялись с воздуха, они не нарисовались в кабинете, потому что мы с них выплачивали. Соответственно, компания вкладывает еще. То есть, по итогу, компания на старт в OneTrade заходит суммой около 34 миллионов, при том, что средства заморожены. Супер. Что касательно комьюнити. То есть общий пул инвестиций составлял 33 миллиона округлим. Выводов под 70. То есть что заработала компания? Опять в очередной раз. Минус. Почему стал вопрос о приостановке работы? В целом, не работы, системной работы, потому что у нас биржи так таковые являются полузакрытые. И, допустим, отменить те или иные моменты, да, или пока нас как-то нагнуть в этом направлении, достаточно сложно, потому что кроме внутреннего функционала, более людей, которые заходили бы на биржу и торговали, там их просто нету. Слава богу, что мы это сделали. Поэтому до сих пор идут сделки, до сих пор мы видим динамику работы. Что касательно продолжения, если бы с Микой не получилось, почему? Вот теперь подходим к самому важному. Почему у меня возник вот этот вот вопрос недовольства? Потому что, чтобы перейти допустим, более простую модель арбитража, но не менее эффективную, она просто проще, да, это пойти через обменные сервисы, их достаточно должно быть много, их должно быть порядком 40-60 тысяч. И для того, чтобы там проводить точно такой же арбитраж, мне надо иметь актива порядком 100 миллионов. То есть я должен еще для комьюнити вгрузить своих еще 100 миллионов
И по итогу мы получим вот за этот отрезок времени, то есть компания положила порядка 180 миллионов сейчас отправить. Для кого? Для партнеров, которые не хотят работать, ну, естественно, надо делать выводы тоже какие-то, потому что, ребята, это бизнес. Еще раз повторю, для нас это бизнес. Если для вас это просто какая-то временная транзитная штучка, куда вы зашли и вышли, то для нас это не так. И я не хочу опустошать другой свой бизнес ради того, чтобы тянуть этот бизнес. Это неправильно. Это, это глупо. Давайте так. Переводи это. Yes. Whew. All right, there's Ты quite переведешь, a да? lot. Или... Yes, yes. Да-да, без проблем. Добро. Тетрадь исписана, но можно. Я понял. Давай. Okay, starting from the very beginning. What is actually happened at all? Let's go step by step, starting from ARP core. Well, the company itself, as it is, it's begin as a product. It was built here with a certain liquidity that we need to have from our own funds. And initially, there was quite a lot of them. More than we started with $13 million as a fans. That was our beginning, our launch, the official work with community in the program Arp Core, and with what it's actually ended. Because what exactly happened? Well, the funds was frozen, and despite that, there was quite a good profitability. But as a fact, what the company got at the end. We have unfinished question with the exchanges, even by this day. Yes, the process is going, and it's going actually with a good pace. But as a matter of fact, what we plan to do, what we plan to have as a profit is actually frozen. And that's actually includes our own assets and activity. And unvoluntarily, of course, it got here under the block of our assets, and that's actually meaning that we in minus. And if we're talking in a legal language here, of course, we know the whole situation was complicated because we work with community and there was information, quite a lot of it, that we go in with arbitration. Not actually an unnoticed fact. And of course, such direction, such interaction is raising question among the exchanges because the process as it is should get to some kind of end because we should need to deal with this situation or with the exchanges with frozen funds, and one way or another is going to be finished. But as a matter of fact, 50% of the assets we could get it back by because our legal department have a quite strong amount of members and they have a quite veterancy at the ranks. Yeah, they have experience, but nonetheless, it's also consuming time and our human members at the moment. Okay, what about the next step? The next stage of our relationship is one trade, and that's where all things going to be more interesting because we have two positions, two different way of work that we discussed with the conclave. Of course, we talk about if we should work with the community or we should go our separate way, but with arbitration. And we make a decision. The company actually listened. We checked everything, and by the vote, we decided that we can get with the same base with the community because we have prepared 9 exchanges. Four of them was in work. Five of them should be launched more later, but they were prepared already. We actually make everything work, and we have a plan for that. Yes, we now got the question with Miko, with whole consistency, the conditions that we need to met, because there were certain criteria that we need to oblige, and about those criteria, they become even more harsh, like 3, 4 times worse, and that's also something we need to deal with because we can actually pass those criteria if we have a large volumes at our hands. And as a company, we need also to start this project, the one trade. And inside of it was deposit not 1 million of funds, because we should also include the amount that was frozen
which is like 25 millions approximately. And those money shouldn't be just appeared out of thin air. No, it's not happening like that. There's no miracle behind it. We need to pay from our own wallet here. And that's mean the company need to deposit even more, which on the start of one trade, we get with 34 million dollars of funds, including those that was frozen. And what about the community? Okay, we begin it, we launch it, awesome. But what about the community? The whole pools of investment was on a level of 33 millions, and the withdrawals was on a level of 70 millions. I think the basic maths is actually working here. You can just summarize two numbers here and have minus at our profitability because that's what the company actually got. And there was, of course, the question raised because people refused to work but wanted to receive rewards by the network system and so on, keep doing that. And should we at all have such interaction and relationship with the community? Because should we stop the process, the work, not the actual system work process, but because we have prepared the exchanges and we can go with the semi-closed private part if we kind of gonna cancel some moments here. But in this direction, it's quite complicated because inside the functionality with such conditions should go through the exchanges with trading and so on. And to meet the conditions of Mika, we need to meet certain volumes, and we see the dynamic of work here, and we understand that it cannot be actually continued this way because now we go into the very important moment here that the question was actually and actually appeared by me, the whole displays that I had, the trigger, because even for us to get to a more simple arbitration model, to something not less effective, by the way, but more simple, we should get through the exchanger service, and there should be quite a lot of them, like approximately 46 or even more thousand exchangers. Not exchanges, exchangers. That's two separate things, by the way. And if we go into get to the same arbitration system with the same assets, we need to have almost like 100 million funds, including what is already deposited into the community, which is 180 million funds that we should send for who? For who exactly? For people who not want to work, who want to only take and not given anything in exchange? Because if you think for some of you that this is the business side, this is the business project, and if for you it's just some transit temporarily stop for you to get lots into your pockets and go away. I don't want to devastate one product for another. I don't want to lose a lot of this business in a way to actually try to put on a stable position another one if we simply not work together. That's simply disadvantageable. That's simply not ethical and stupid. Перевел, да? Yes. Закончил. Yes. Супер. Так, давайте сразу еще такая маленькая ремарка, пока мы с вами разговариваем. У меня вопросы в чат, не в чат, а в личку летят. То есть касательно вот одно из обращений, это одного из нашего партнера, да, что как компания будет реагировать на тех партнеров, да, на тех лидеров, которые сами вот в этот промежуток разводили всякую чушь и негативили. Смотрите, перечень партнеров, как он говорит, давайте я вам предоставлю перечень партнеров с ихними умозаключениями, да. Давайте я скажу так, мы это и так все знаем. Я даже знаю, кто у нас в конклаве, что буркает за спиной, при этом мило улыбается. Смотрите, опять же, я повторюсь, я не буду прилюдно кого-то линчевать или на кого-то это. Это внутренние моменты компании. Эти лидеры будут работать бесплатно до конца своих дней. Для того, чтобы больше ротик не открывался. Я не люблю двухличия. Я не люблю, когда он тебе в зубы улыбается человек, да, а за спиной там рассказывает говно. Вот такие люди, это просто будут теперь пожизненные лидеры всех компаний, которые есть. И я уверен, и я знаю, что ты сейчас это, блядь, слушаешь.
И это будет. Поэтому продолжаем. Возвращаемся к бизнесу. Поэтому мы не раздуваем это на все комьюнити. Это внутренняя компания. Компания решит, что с ними делать. Поэтому не переживайте. Also, a little remark here, since we are talking right now, there was a kind of a appeal also in person. The question from certain partners: how would the company react on certain partners or certain leaders that at some point making a whole circus and spread negativity in chats and so on. Well, let me just say that we have a list of partners and we know what they actually had in mind, what they not spoke in publicly, but what they whispering to each other, I might say. So I even know who is in conclave is actually have duplicity and what they whispering to each other behind the back of other people while they sweetly smile into our faces. And I'm not gonna repeat it twice. I'm not gonna publicly punish them. There is no reason for that because this is inside moments that the company should deal with. I just need to understand for those leaders that, guys, you would work for free until the end of your days. So you would not raise or open your mouth again because I hate duplicity. I not like when someone smiling at me while putting the whole bunch of garbage behind my back. This is the worst people that should never be in the community, and I wanted to know that they would have their lifetime contract that we need to compensate. I do not gonna actually not handle this situation because I'm gonna deal with that, and I gonna say that we're gonna continue to work and let's not make the elephant out of the fly because this shouldn't be concerning the whole community. This is the inside problem inside the company that we're gonna deal, and you don't need to worry at all. Так, давайте будем уже переходить по существу вопроса, потому что в целом-то мы собрались слушать не философию. I'm sorry. Кто даст мне подсказку, кто-то из них завис, или это мой интернет? Евгений завис. Мгм. Спасибо, вот. Да, давайте подождем, он быстро зайдет. He's coming back, guys, so wait. Yeah, he's gonna come back, and when the time he's gonna back, we're gonna talk about some more recent questions to some actual facts because we're not gathered here to talk only about philosophical things. We're actually here to talk about business as well. Let's have a few minutes. You can make another cup of tea or maybe prepare cookies. Как я люблю европейский интернет. Знаете, на самом деле, знаете, как в фильме смотришь матч по футболу, и у тебя отключается свет. Вот, в принципе, аналогия такая же. В самом интересном моменте, когда должна быть серия пенальти, выключился свет. Ладно, продолжаем. Давай переведи. Oh, that's why I adore the European internet connection because on a very important moment of the film, it stopped. I'm watching the football match here, and there is a penalty like few seconds away, and everything go wrong here. But okay, we back on track, so let us continue. Так, да. Продолжаем. На чем я остановился, на чем был последнее, что слышали? Буквально на самом начале, что мы Ну, значит, поговорим начнем теперь сначала. о настоящих фактах, да. Да, 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 давайте, по сути, да. Смотрите, что мы планируем делать. Так, с инвесторами. Первое. Активы их остаются, никто не будет ничего списывать, никто ничего не будет убирать, то есть они остаются такими, как они есть. Это касательно инвестиционного фонда. Продолжение работы, она также будет проходить, она будет проходить в арбитраже, будет проходить уже в децентрализованном определенном портфеле. Для чего? Потому что в любом случае это уже выгодно теперь для компании. Потому что уверенность компании есть в некоторых лидерах, которые дальше будут двигаться, и тем не менее
Это не будет никак влиять на, в общем, бюджет компании, в затратный механизм, да. Ну, если ребята, конечно, будут строить свои большие сети, то, понятно, это как бы их. Но при этом компания как бы не будет сначала при каких-то факторах на этом акцентировать внимание. То есть у нас есть рабочие инструменты, у нас есть достаточно много их, у нас, в принципе, те лидеры, которые были с нами, они знают о существовании интернационального такого необанка, да, который есть, который в себя включает достаточно много продуктов именно по заработку. И для нас это есть, наверное, сплочение определенного функционала в единое целое. Почему? Потому что в любом случае все эти моменты, которые сейчас происходят на рынке, они косвенно тем или иным способом они затрагивают а, те или иные сферы, поэтому лучше контролить это уже в единой пачке. Ну и плюс сама модель данного бизнеса, она давно разрабатывалась, она очень интересная с точки зрения, скажем так, неуязвимости от внешних факторов определенных, да, то есть если у тебя где-то что-то выпадает, какой-то из элементов, ну, по типу, вот как сейчас произошло с арбитражом, то у тебя всегда есть 5 или 4 элемента, которые дальше работают. И в целом всегда есть компенсация определенная. Но это отдельный зум, уже мы не будем сейчас подробно в это вдаваться. То есть касательно, то есть по существу партнеры все остаются, которые были, грубо говоря, инвестора. Лидеры, ну, с лидерами у нас отдельно сейчас идет, отдельно идут как бы моменты, то есть те лидеры, которые дальше как бы видят перспективу, они уже и так с нами, а те, кто баловался языком, те тоже будут с нами, только под другим предлогом. Это уже другая история. Вот. Поэтому, какой у нас есть параметры, и какое у нас есть время, да, для того, чтобы мы решили этот вопрос. Это уже касательно непосредственно самих бирж. Потому что мы с ними тоже достаточно хорошо налезли, и теперь даже если ты открываешь офшор с лицензией, то есть это тоже требует какого-то определенного времени. То есть, и будут ли биржи вообще? Да, они будут, то есть они будут подготовлены, они будут перепрофилицированы, слово такое, короче, немножко по другим соусам подано, но тем не менее это будет. Но в текущий момент времени мы все-таки для того, чтобы это не упало в какой-то долгий ящик, и для того, чтобы опять же таки не было каких-то ожиданий и каких-то дурных мыслей в голове, то есть в любом случае мы сейчас разворачиваем достаточно большой агрегатор по биржам. Естественно, большинство из этих, не бирж, обменников, я извиняюсь, большинство документации, да, и юридическая база, да, это разные виды офшоров, но с лицензиями. И в любом случае, конечно, мы оставляем право на 10, скажем так, определенных инструментов в Европе, потому что европейский рынок в текущих реалиях также не хочется терять. Поэтому вот нам дали 14 дней, когда мы определенно приостановили, да, скажем так, работу. Вот у нас есть 14 дней для ее возобновления. И мы сейчас перестраиваем полностью весь концепт, потому что в наших полях, да, чем мы зарабатываем, в параллели арбитража, это, скажем так, 3 вида арбитража, которым мы зарабатываем, да, плюс трейдинг и плюс много-много-много чего. И это мы сейчас также объединяем в одну общую уже в одну общую программу, и нам легче будет это контролировать, и не надо будет рассыпаться на разные юридические аспекты, не надо будет, то есть, скажем, мы окультуриваем все то, что у нас есть, как бы в единое целое, и даем огромный продукт. Огромный продукт для кого? Вы скажете, вот опять будут сайты в целой куче. Нет, ребята, все сайты будут закрыты, потому что ошибку повторять мы эту не будем. Комьюнити супер, классно, работайте, но любой человек, который заходит на арбитраж, он туда не зайдет. Это все будет происходить через необанк. Это все будет происходить через один портал, который может позволить себе работать с разными компаниями. Да, это внутренние договора, да, это понятно все, но тем не менее нас никогда никто не сможет вздрюкнуть, потому что мы предоставляем такую возможность для нашего любимого комьюнити. Что касательно сетевых программ для партнеров. Сейчас переведи это и продолжим. All right, we also have a lot to talk about here. What we planning to do?
from what we're going to start. First is, of course, investor. First of all, I need you to all to understand that all assets are going to remain the same. We're not going to write anyone off. Nobody going to get lost and so on. That's about the investment foundation as it is. The whole work is going to be processed, and the same is going to be in arbitration direction. Just is going to be proceed also through some decentralization inside the portfolio, because this is as it is, it's convenient for the company right now, because we need to have a certain reassurance in the leaders that want to come with us, and nonetheless it's not gonna actually affect our budget at this rate, because the company already have the mechanism and tools to building their quite big and large networks. And the company would not start from the very beginning, from the square one, because we don't need to actually focus on certain factors, because we have the working instruments that we provide in as well. And I think everyone already know about the existence of certain international neobank that we actually developing ourselves, and this is going to be include quite a lot of instrument as it is. Products that focused on their profitability. So everyone understand the functionality of a certain products, and it's still gonna work united as one coexisting system organism. And all this moment they would happen on the market, but by this or other way will not actually affect through third parties or external factors, because this is more better, because we can control the whole bunch ourselves, and our model is going to be rebuilded, but still it's going to be our model of business that we developing and that we have interest from our point of view, and without vulnerabilities or from any external factors, once again, because this is important. This is what we get our lessons from previous errors and so on, because we want to keep going. And those elements, what happened with arbitration, there's always 4 or 5 elements with which we need to have in mind, but with which we need to keep working. And there is, of course, a certain compensation, but that's a theme for a topic for a different Zoom call that we're gonna have. Let's not get into that details right now. Let's talk more about partners who will keep working with us. They're gonna be investors. It's okay, but for the leaders, they're gonna be a different dealing process, because at the moment we trying to see the perspective and check those who keep working with us, with whom is efficient, and actually we can coexist, because we not want to spoil people now. That's a different story. And what parameter we would have, what time we have in our hands, because we have a question that's connected directly with the exchanges, because we go in with this system, and despite the fact that we open in offshore with license, we still have questions that need to be dealt, because the company is actually asking those questions, and we have 14 days. Yes, we basically gonna put the whole exchanger's theme on the different source and a different way, but at the current moment, we not want to put it in a long turn way that we go the goal that we need to achieve, because we have lots of expectations and we need to meet them, especially with the aggregators on the exchangers, because there is a lot of them, a lot of documentation that need to proceed, a lot of legal basis that need to be checked, and simply different type of offshores, but with licenses. Nonetheless, we have still the right for 10 instrument that we want to still have on the European market, because we don't want to lose such direction. We don't want to lose European direction. And we have 14 days until we actually would need to continue our work process, because yes, we stop at the current moment. We have a stop and we need to resume it in 14 days. We need to rebuild the whole concept from very beginning to the very top, and especially how we
actually get funds, received profits in parallel on a different type of arbitration. For example, we had three types, including in trade, plus many other factors here, and all of them it's going to be united in one united program, which is going to be more easy for us to control and using and actually adjusting. Because it's not going to be spreading on a different legal aspects that we need to deal with. And as well, we accumulating the whole development we had on products in one big one. Sorry for tautology. And for those who think, oh, there's going to be a lot more websites. No, it's not going to be like that. It's going to be a closed private mode. We're not going to repeat the same mistake again. Because yes, community is great, but the working community is better. If you are a person who just want to get on arbitration, well, you would need to go through international neobank because everything is going to happen through the United portal that's actually provide the interaction with different kind of companies. And yes, that means the inside contracts, the regulation and so on. But nonetheless, it's also mean protection for us. Nobody could actually make problem for the company, which is why we offer the opportunity in that particular way. This is for our magnificent community about the network programs for partners. Yes, let's talk about that now. Так, сразу вопрос, я читаю, это в личку мне задали. Нужно ли будет инвестору что-то вкладывать для того, чтобы там, допустим, что-то работало? Нет, не нужно будет. То есть компания будет работать, вы будете получать до момента полного погашения. Я же сказал, меняется концепт работы компании. То есть теперь компания не будет снабжать тех, кто этого не заслуживает, а будут работать сама на себя. И при этом уделяя время, естественно, нашим партнерам в виде инвесторов. Касательно партнеров, переходим. Это я ответил на вопрос. Касательно партнеров. Смотрите, мы 5 лет назад написали для одной американской компании очень хорошую определенный маркетинг, да, под названием, он так и назывался у нас, Матрикс в свое время, и он неплохо себя чувствует. То есть мы все время вот боролись с тем, чтобы вот как-то сделать так, для того, чтобы действительно те, кто работал, да, те что-то получали, а вот другие, те, кто не работал, как-то ну, или активировались в работу, грубо говоря, да, или, в общем, деактивировались, но при этом компания не несла никакие в этом плане убытки. Это достаточно интересный, достаточно прибыльный маркетинг, и в целом мы не могли его использовать, потому что у нас был подписан меморандум о том, что это является собственностью ихней, и, соответственно, при том, что мы являемся разработчиками, это мы не могли эту программу использовать. Что касательно некоторых моментов. Мы вот когда обдумывали вообще вариант, стоит ли работать с лидером, но поскольку, опять же таки, большинство лидеров поддерживают компанию, поддерживают лично меня и как бы в любом случае планируют с нами двигаться, да, несмотря ни на что, то, естественно, ну, адекватный вопрос, что с этим делать. И вот сегодня мне мой юрист один очень сильно порадовал. Мы сегодня списались уже с партнерами, которым мы это делали, и получили определенное разрешение. Просто я не учел, что в договоре мы имеем право использовать данную программу в своих целях. Мы не имеем права передавать ее третьим лицам. В целом это достаточно хороший момент, да. Ну, об этом мы, в принципе, для комьюнити это не особо важно. И в целом это больше важно для партнерства, да, но это мы уже отдельно будем проговаривать касательно уже формата лидерского, да, общения. Так, сейчас я минуточку, извини. Ты пока переведи, просто Oh, вопросы of идут, course. я просто их прочитывал. Давай, переводи. Oh, there is one question I want to reply that was asked to me in person. Would the investor actually need to deposit more for it to actually work? The answer is no, you don't need to. The companies keep working. You would receive until the moment when you have the full compensation and break-even point. Nothing changed about that from the previous discussion we had. Now about the concept of work of the company, because the company not gonna provide now the funds for those who not deserve it, because we need to work for ourselves and we also need to spend some time
with our partners, because there is investors and those who become our partners. Because yes, go into the partners because I already answered on the question. Now about this section, we have 5 years. 5 years before, we had a certain concept that we've written for one particular American company, a good one. We've written the marketing for them, and we called it Metrics. And at that moment, he was feeling pretty well, going with good results, and we trying to fighting, doing our everything, putting sweat and blood to make it actually a working tool. So make sure it's actually compensating for all the problems that was with the development of it. And despite that, despite the fact that we are the developers of it, we cannot actually make use of it in our own work because we had a signed memorandum. Despite it was a very profitable tool, profitable marketing, we could not use it for our own products, for our own business. Despite the fact that we are the one who created it. Yes, we cannot use it for our programs. So despite that, we try to think through, sort out certain variants, working with leaders, should we go in that way or not? Yes, with the same correlation here, because there's a lot of leaders who support us. There's a lot of leaders who support me personally. And we cannot just simply close our eyes on that and seize all relationship, because the question is actually pretty strong. What to do with this situation? And today, my very good lawyer actually make me pretty happy, because right now we discuss with our partners that we received a certain agreement and approval in a contract. We have right to use the program in our own goals, and we do not have rights to provide it for any third parties and everyone else. And that's a pretty solid moment here, because it means that we can work with the community, and especially it's not actually important for the community, it's not important for partnership about what we're going to talk separately. It's a different format of working with leaders and investors. Да, я извиняюсь, очень много... Какое у нас классное комьюнити. Боже, я даже не знал, что у нас такие классные инвестора. У меня личка сейчас засыпана, насколько классные у нас лидеры. У меня даже мой партнер Александр, он сказал, бля, какой Иуда, я еду в Турцию. Пожалуйста. Ну, там кто-то, видно, что-то накосячил, что-то много кто-то рассказывал. Я думаю, что это не понравится этому человеку встречи. Очень не понравится. Ну, я пока не знаю, кто это, поэтому ничего не могу сказать. Ребят, мы все знаем. Спасибо. Не надо нам скидывать, кто про нас что говорит. Кто про нас с нами работает и говорит. Мы знаем это. Не надо. У нас есть свои уши, глаза, своя безопасность, поэтому, когда придет время расставлять, да, кому-то собирать плоды, а кому-то быть вечным рабом по жизни, ну, вот это время приходит, и это нормально. Так устроен мир. Поэтому я не знаю, про кого сейчас идет речь, мне просто самому даже очень интересно, да, кто там у нас такой Иуда, а, еще и в Турции. Я просто знаю, что есть 5 человек в Турции, кто из них? Ну, ладно, разберемся. Я извиняюсь, это просто, ну, меня просто сыпят, просто начали, то есть люди начали скидывать, что им действительно говорили те или иные лидеры. Кстати, хочу от души, Рошан, Влад, у вас как бы при всем при том, вы достаточно, ну, честные ребята и хорошо отрабатываете. И с русскоязычного, украинского комьюнити, я знаю тоже там Ирина Никишева, то есть в принципе поддерживает нашу компанию, да, несмотря на то, что мнения разделяются у партнеров, но тем не менее. Никто не топит компанию. Вот знаете, самое печальное, что ее топят вначале, потом приходят, потом лопают там бабки, а потом рассказывают, что где-то кто-то что-то делает. Вот это самое такое скверное. За это наказывал, всегда буду наказывать. И это без вариантов. То есть, либо ты со мной работаешь и мне говоришь, как оно есть, либо я тебя просто отрежу язык. Третьего не дано. Поэтому, касательно продолжения работы. Да. Касательно инвесторов. Все остается на позициях. И если лидерский состав не включается в работу, ничего страшного. Мы и так сейчас будем вложить обеспечение в обменники.
большое обеспечение, поэтому в любом случае процесс будет запущен, и процесс дальше будет продолжаться. Почему мы дожидаемся еще сейчас момента, мы дорабатываем то, что нам дали возможность доработать, и мы сейчас не акцентируем внимание на чем-то, кроме того, что мы делаем. Поэтому в любом случае у нас уже Zoom состоится, я так полагаю, в среду. Мы уже больше сделаем какого-то, не то чтобы анонса, а мы уже будем делать работу из комьюнити, соответственно. То есть мы будем проводить уже определенную работу. И, соответственно, ну, лидерский состав это будет идти в параллель. Так, что касательно ребят, которые сейчас вот в этот момент, скажем, неразберихи, да, поддерживают компанию, назовем это так, в виде не просто там словесно это понятно, да, поддерживают компанию в виде там определенных инвестиций, говорят, ребята, я в вас верю, то есть я вот пополнил 100 тысяч долларов, я хочу, чтобы у вас все получилось. Огромное спасибо, ребят, вы являетесь тем звеном, которое будет работать на тех же позициях, которых есть, потому что люди проявляются не там, когда хорошо, а там, когда плохо. И для этих ребят, которые сейчас вот в эти моменты сейчас это делают, для них будет огромная преференция, и у них не будет, пока компания что-то сделает, у них не будет какого-то там определенного обозначения. Эти люди будут продолжать работать уже непосредственно либо в закрытом режиме и с полным своим объемом, соответственно, или же в открытом, если у нас сейчас получится дорешать этот вопрос. Потому что цена вопроса достаточно большая, она в разы больше, ну, давайте так, округлим в 5 раз больше, чем она была. То есть, если раньше у среднестатистической биржи на счету должно было быть от 250 тысяч евро до миллиона, то сейчас планки поднимаются до 5 миллионов. Плюс касательно контроля бирж, это на самом деле очень сложная модель сейчас, потому что надо открывать практически все. И, соответственно, я сейчас буду нагрузить а, всех наших партнеров чуть ли не заполнять декларацию, откуда же у вас происхождение денег взялось. Я этого не хочу, потому что это потеря комьюнити, это э, потеря всего, да, всего того потенциала, который мы готовили, допустим, с комьюнити, допустим, в то же самое время с лидерами, которые остаются. То есть мы не хотим усложнять эту процедуру. Поэтому сейчас максимально быстро мы разворачиваем и объединяем все свои ресурсы, а я больше того скажу, мы будем подробно разговаривать это в среду, для того, чтобы понимание было. Тех, кто с нами, конечно. Тех, кто не с нами, пожалуйста, у вас будет... Вы будете в этом же ресурсе, вы будете получать свое, но не вникайте в него, потому что оно вам просто не нужно, вы вернете свое и со своими лидерами, которые вот негативили или которые что-то, пойдете вот как куда-нибудь дальше, в другие моменты и в другие проекты. Те, кто с нами, пожалуйста, вникайте, это достаточно интересно. Это то, что вы видели, то, что было в разработке, грубо говоря, то, что вы видели на протяжении всего этого времени, с чем мы работали, да, вы видели всего лишь 10%. То есть то, что у нас есть, и теперь мы это все объединяем, а это достаточно большой пласт, как и разработок, как и торговых разных стратегий, про которые мы даже не заявляли в открытую. Но поскольку мы все равно также будем работать в закрытом режиме, но с нашим комьюнити, да, и только через один фактор, а этот фактор является необанком, то, соответственно, мы можем открыть данные программы, не рискуя о том, что мы можем потерять этот бизнес. И мы не рискуем то, что мы зависим от лидеров, потому что у нас есть определенная децентрализация своих собственных средств в этих же направлениях, которыми мы занимаемся. Поэтому в целом, я думаю, сейчас подноготную я дал. Понимание есть, что никто не будет оканчивать работу, никто не планирует ее заканчивать, тем более, как бы там оно уже не было, и как бы там не было уже с лидерским составом, да, тот, который остается, или только тот, который продолжает с нами работать, в любом случае люди здесь ни при чем. И это позиция лично моя, да, потому что понятно, что юридические аспекты, они достаточно разные, потому что поскольку мы, опять же, повторюсь, много лет в этом бизнесе, естественно, мы себя сами юридически ограждаем от тех или иных проблем, которые могут возникнуть, но это нормально. Если вы были бы на моем месте, я думаю, вы делали точно так же. Но при этом всем надо сохранять какую-то, наверное, совесть и честь для того, чтобы в целом не было определенного негатива и не было каких-то вот тыкания пальцем, вот они плохие. Нет, мы не плохие, мы нормальные, и мы всегда такими были. И те, кто с нами нормально общается, те прекрасно понимают.
Э, Те, которые нет, ну, на нет и суда нет. Мы не в обиде. Мы записываем. У нас есть свой просто журнальчик. Я потом к этому возвращаюсь, когда у меня время будет, я потом к этому возвращаюсь, и все становится на круги своя. Быстро, хорошо и четко. Ам, В целом, я думаю, ну, вот со зумом сейчас определимся, если у нас будет уже... Сейчас у меня просто два зума будут с техническим отделом, с одним и со вторым, которые как раз объединяют отрасли, да, которые сейчас работают в интернете. Мы потом про это проговорим, потому что вы думаете, что это что-то там быстро делать. Нет, это быстро невозможно сделать. Вы потом сами в этом убедитесь, и как бы мне этого доказывать не надо. То, что работает, и мы потом дадим отсылки на то, что это работало, и сколько лет это работало, да, самое важное. Но, тем не менее, мы видим в этом перспективу. То есть, потому что складывать все в одну корзину, тем более с комьюнити, это, наверное, это не наверное, это уже точно, это является глупостью. Почему? Потому что вот мы пытаемся всегда выйти в какое-то белое звено, потому что так требуют лидеры, так требуют комьюнити, но при этом, чем больше мы выходим в белое звено, тем больше мы получаем по шапке. Касательно сетевого маркетинга, да, есть некоторые споры, они не являются критическими, они не влияют никак на арбитраж. Но сама по себе, само по себе комьюнити это фактор, который мы не можем контролировать, и мы не можем контролировать всех. Мы не можем контролировать, я извиняюсь, Пети, Васи, это к слову, это не хочу обидеть. Мы не можем контролировать Петю, который что-то где-то кому-то написал, где-то выложил что-то в Инстаграм и засветился, и кто-то, тот, кто не очень настроен позитивно в этой отрасли, начинает как-то действовать против этого. Мы также не можем контролировать мы можем контролировать многие паблики, но мы не можем контролировать все. Не потому, что просто мы про них даже не знаем. Но тем не менее, эта информация расходится. И когда ты занимаешься таким бизнесом, в любом случае будет недоброжелатель не с точки зрения там хейта или с точки зрения еще чего-то, а с точки зрения самого бизнеса. Потому что там, где ты можешь много зарабатывать, значит, где-то убывает. Значит, соответственно, откуда-то деньги уходят и переходят к тебе. И это важно. То есть это тоже надо понимать. Давай, переводи. И дальше еще есть пару вопросов. Буквально быстро пробегаемся, чтобы не затягивать Zoom. Okay, please forgive me, of course. We have a great community, but there is a lot of questions basically flooding me in my personal messenger. And lots of, even my great partner Alexander just told me there is quite a flood in here. Someone just written, "Oh my God, and he's going to the Turkey." Please, I certain that those members who were messing around and talking garbage about people or doing something wrong, inappropriate, and they're going to Turkey, they certainly will feel the consequences of their actions. But nonetheless, don't need to actually put all those quotes and phrases that other people told to ourselves personally, because we can check it out. We have our own eyes and ears, and with time, everything will be put it in their place. Everyone will get what they deserve. Someone will harvest the fruits, and someone will get an internal slavery. Let's put it that way. That's how the world works. And okay, this is even I myself is wonder who is this Yuda who's going in Turkey. I'm pretty sure there's only 5 people in Turkey right now, but I guess we're gonna get to the bottom of this. Nonetheless, there is quite a lot of requests, basically flooding my personal messenger. I just want to say that okay, it's fine. We want to keep working in honest and rightful way and actually make profits with the right decisions. I especially want to congratulate Vlad and Roshan, because you two is actually the very founders of the great behavior on the Russian-speaking communities and Ukrainian-speaking. So you deserve some respect, nonetheless. And okay, those members who actually support our company, the partners who share our goals, nonetheless, we keep going together. Those who not just draw in the company,
but what is most sad, drawing the company and then going back with shovels to grab more money as much as they could and to drown it again. That's what make it unacceptable. But such actions will be punishing without opportunities, without rehabilitation. This behavior will be punished, and if you do that way, well, I guess I'm gonna need to cut your tongue so you wouldn't talk garbage to anyone. Nonetheless, what about the investors? Everything is remain on the same positions. About the leadership management. Yes, about the leaders. We're gonna discuss about that. Who would be included in work? It's okay, but who gonna be not included? We'll also talk about that. Because the whole providing of resources is going to be through the exchangers. A lot of logistic with process going to be launched. We're going to keep going. We're just going to need to wait until that opportunity because we're still adjusting and working some factors out. We don't want to concentrate our focus on something else than to get it all done. And I think on the next Zoom, it's gonna be on, yes, it's gonna be on Wednesday, most certainly. We would gonna talk about that more. And there's gonna be not actually announcement that, but I guess the whole work process with community will start it right away because we're gonna need to do some work process. About the leadership positions, as I said, who work with us in parallel. I want to say to those who actually keep working with us, even with this mass confusion and disarray, who keep support the company, you actually the best. You are decent people who deserve respect, and I think everyone gonna be get what they deserved. And a certain investment, guys, I may say I put faith that we have the replenishment on 100,000 towers, and I thank everyone, guys, here who become the great link, the strongest link in our positions, because this actually show quite a good process. This show quality of working with us, and I want to thank you. And for those people who keep going with us, who not actually disrespect the company, there will be a huge preference for them with whom it's going to be in partnership, because the company would do everything it need to, everything it obliged, and we're going to keep working despite the fact it's going to be in more private mode, and it's those who keep respecting us will get the whole volume here as it is. And yes, we're gonna get close the all questions we had here. The only question here is actually how to get it all done, because we need in 5 turns more, because we're working with exchanges, and there is a certain minimum because of the conditions we need to surpass. Basically up to 5 million volume, and that's a lot. Not including the control on the exchanges, because it's very difficult model when we're gonna need to put everything publicly as it is, which is also overloading the system. And I think the whole declaration that the partners on this exchange is gonna need to proceed, it's quite a lot. It does mean also losing some part of the community and on the collaboration side as well, and losing over the potential of working. So yes, at the same moment, as I said, with community, everything the same. With leaders, those who stay, we're gonna keep working. Those who not, who complicated the process, well, you know where the door is, and soon enough you're gonna be face it as it is. So now we're gonna deploy and unite all the resources, as I mentioned before, and we're gonna talk about that a little later, maybe on Wednesday as well. Because we need to unify all the resources, so everything will be more in our control and also more manageable. With those leaders who don't want to work, you don't need to listen. You can basically pass and keep going. You'll get compensated with what you deserve, and that's all. You don't need to actually get delve into all the details. Now,
About the development of a different trading strategies, because as we announced, we keep working on that, even if we're going to work in private with the community. That's one of our main factors, because we're working through the neobank itself. And it means that we need to open certain programs that come in with no risk, because we don't want to lose our business, and we know what risks are if we depend on the leader's work. And we also have the certain decentralization of our own funds. With this direction, it actually means a lot. And I certainly think that people understand that we're not actually ending our journey, we're not closing our working, we're not ending it. We keep going just with a different format. And yes, we keep going, working with the community and leaders in a form of partnership. That's my personal position. And from legal aspects, it's also more understandable because we need to actually put back on rails in this business direction. And legally, we also restrict ourselves, not restrict, but more accurate, protect ourselves from the situation and problems that could occur. And I think on my place, some of you would actually, I think every one of you would actually do the same, because you need to have a certain conscience and honesty, because you have responsibility that you need to meet. And yes, if would not about certain negativity, I would say that there is nothing bad. And with those people who understand us, because we discussing, we communicate perfectly in synchronization, in harmony. So, okay. And about those who actually talking bad, I actually have a journal and we put in a recording everything in it, and we're gonna get through it. So everyone will be back on the track when I have time and get back to my little journal. Oh, okay. About the next Zoom call, because I have two Zooms in plan with technical department about the integration of systems, because they work in a different direction and we need actually to unify them. About that, we also talk on the next Zoom call. I just need you to sure that I don't need actually to prove anything that we working here, because we given all the reasons and proofs and how many years we actually put into the work, into the development, into this perspective. Because I think you understand that putting all eggs in one basket with the community, this is a stupid decision. And we need to go away from that and get to the, despite the fact that with community we need to go more into the white link. When we go in with leaders into the white link, we having more on our hands, more problems on our head. And that should be understandable, I guess, with our decision that we made. About the network program, I think there is certain changes that need to be discussed later. Not critical, not affecting much arbitration, but with the community, we cannot control the community. We cannot actually mind control every single person, every single Ivan, Vlad, or any person in particular, like Mark, Igor. No, we cannot mind control every single person, what they talking, what they write, or what they discuss in different groups. Yeah, we have certain control and moderation on groups and channels, but not on all of them, every single one of them. Someone surely slipped through or working more separately. But you need to understand that we go in with the business decisions that we actually think is worth to do, and we want to coexist as well. Yes, there is a couple of more questions that we're gonna get briefly, so not to actually overload with this Zoom call. So. Да, спасибо, Александр. Знаете, что я хотел бы сказать? Вот, знаете, читая сейчас вот все, что происходит у меня в личных сообщениях, скидывая ту или иную информацию, знаете, что я хочу сказать? Ну, наверное, больше это для лидеров касается, да? По поводу стержня, по поводу сильных людей. Я себя лично считаю достаточно сильным человеком. Почему? Потому что в жизни те трудности, которые были у меня в жизни, я их все преодолевал. То есть у меня не было помощников, у меня не было... Да, у меня была моя семья.
но у меня не было извне помощников, да, которых бы я просил о чем-то или что-то бы кто-то для меня делал. То есть я первый этап своей жизни проходил лично сам, ошибаясь, падая, поднимаясь. Это все жизнь. И каждый из вас, я думаю, тоже в какой-то степени своего, скажем так, бэкграунда проходил те или иные аспекты. Но что я хочу заметить, и что бы я хотел, и кого бы я хотел видеть в своей команде. Это достаточно сильных людей, не двоедушных. Не те, которые могут бросить комьюнити. Это не те, которые сквернословят за спиной. Для меня это просто, ну, это пшик. Это не люди. Они а, в жизни живя такой жизнью, ты сам себя опустошаешь. То есть ты становишься пустым сосудом. От тебя пользы в жизни никакой, собственно, нету, да, и, в принципе, тебя по жизни окружает какое-то дерьмо все время. Знаешь, люди думают, почему все время происходит какое-то дерьмо в жизни? Да потому что ты сам дерьмо. Вот я как раз хочу убрать вот таких вот людей из нашей компании, потому что если взять сейчас меня, да, в целом, и взять мою команду огромную, юридическую базу, техническую базу, экономическую базу, помощников, которые работают с нами, это достаточно большой штат. Что я могу сказать? Придумать инструмент для заработок денег. Это первая история, да, которая у меня сейчас есть, и она идет и идет все время. Дальше. Взять на себя ответственность. В-третьем, никуда не бегать и ни от кого не бегать, потому что это бизнес. В-четвертых, не бояться того, что про тебя что-то кто-то подумает или кто-то что-то. И делать свое дело, просто делать свое дело, невзирая ни на что, невзирая ни на слова, невзирая на какую-то хрень, которую пишут в интернете. И что? И что? А ничего, будет так, как я говорю, потому что у меня есть стержень. Я хочу, чтобы у большинства лидеров этот стержень оставался, чтобы они не метались, как девочки с тряпочкой туда-сюда, и не прожигали свое комьюнити, которое в целом вы за комьюнити видите, ну, многие видят за комьюнити деньги. А вы видите людей. И когда вы будете видеть людей, почему компания берет паузу и принимает решения? Почему решения принимаются именно такими? Потому что я ставлю себя также на место того или другого человека, который мог бы находиться допустим, кто-то мог находиться бы на моем месте, я мог находиться на другом из вашего места. Я всегда анализирую, как бы было бы мне в этой ситуации, если бы меня просто бросили как щенка. Мы об этом много раз говорили. Плохо, ага, значит, надо перефразировать свою мысль. Значит, все-таки компания должна тянуть то, что должна. И это нормально. Это не страшно. Страшно бежать от себя. Ты от себя не убежишь никуда и никогда. Тебе мира не хватит, чтобы от себя бегать. И пока вы это не умете в своих головах, те, кто это еще не понял, те будут жить как пустой сосуд, у которого не будет ни счастья, ни радости, и деньги не будут приносить ни счастья, ни радости. Они будут как приходить, так и уходить, как пшик, разлетаться во вселенную. Вы будете опять бегать, опять собирать комьюнити, опять рассказывать какую-то лабуду про что-нибудь, опять ее прожигать, а потом нечаянно вам кто-то пиздюлей даст за углом. Почему это вдруг меня ж побили? Я ж хороший. Я ж ничего, это ж админы все плохие. Поганцы какие! Ребята, админы на себе тащат достаточно много. Если это действительно админы, если это стоящие люди, то они тащат на себя энергетический груз всего комьюнити. Не только вашей части, а всего. Потому что про меня половина комьюнити в моменте, когда происходят какие-то моменты, целенаправленно говорят, он пидорас, чтоб он сдох. И факт, я это слышу, я это чувствую. Но тем не менее я выхожу, и тем не менее я доношу позицию и компании, и так, как это будет. Не так, как кто-то это хочет, а так, как это должно быть. И в этом есть мое лидерство. И если больше лидеров было в моей команде, и я таких взращиваю, сама ситуация взращивает таких лидеров. И это, я думаю, будет позитивная история в целом, потому что в любом случае рынок не заканчивается. В любом случае это поток, в котором надо идти, в котором надо двигаться. И, конечно, хотелось бы двигаться достаточно плотной командой, достаточно здравыми людьми. Это вот такое напутственное слово от себя. То есть если кто-то имеет вот такие какие-то казусы, которые я сейчас перечислил, да, то просто избавляйтесь от них. У вас есть на это прекрасное время для того, чтобы переосознать
какие-то свои старые привычки, переосознать какие-то недоработки в своей личной, да, в своей личной жизни. Мы не говорим про жизни других людей. И, возможно, будет переоценка ценностей. Не надо склеивать это сейчас мой спич, склеивать с тем, что надо работать. Это не призыв к работе. Нет, ни в коей мере. Это напутственное слово тем ребятам, которые отваливаются сейчас и отвалятся по причине того, что они сделали неправильные поступки в моменте, когда даже начинался вантрейд. И мы сейчас об этом всем знаем. И вот то, что сейчас сыпется в личке уже просто от людей, тогда это было от безопасности. Теперь это уже пошло от людей. То, естественно, мы, конечно, понимаем, who is who. И вот в целом это, наверное, напутственное слово вот тем людям, да, не тем, которые остаются с нами, да, потому что те, кто остаются, и так имеют стержень, и так имеют силу. А вот эти двоедушные барабашки, ну, им стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь, им стоит пересмотреть свои взгляды на отношения, потому что отношения разломать вот так вот, склеить тяжело. А если ты еще накосячил, за это можно за углом получить пиздюлей. Помните об этом. Это важно, потому что все мы есть люди. На этой прекрасной ноте мы, Миш, подтвердили, что Александр переводил, мне техники написали, что сейчас будет Zoom, поэтому анонс мы нашего Zoom, скорее всего, скинем в воскресенье, когда он будет. И более детально расскажу сейчас, как эта модель сейчас будет выглядеть и фактически детально, с чего будет состоять вообще уже полностью сформированный бизнес с разных продуктов, которые у нас есть, да. Что мы делаем, для чего мы делаем, что будут делать инвестора, что будут делать лидеры. Мы кратко пробежимся. При этом, опять же, повторюсь, никто никого не перерасчитывает. Люди со своими активами. Да, компания будет отрабатывать определенные планы для увеличения своего собственного, как говорится, либидо, да, то есть потому что обменников у нас дохренище, биржи у нас фактически стоят, торговые боты у нас стоят, слава богу, мы понимаем уже, какие биржи остались на плаву, какими биржами мы можем дальше работать и сотрудничать, потому что есть уже понимание, да, и взаимоотношения, поэтому в целом ничего не заканчивается. Всем огромное спасибо. И также хотел бы вот еще, да, маленький момент. Нет, не буду маленький момент. Маленький момент будет или во вторник, или в среду, в зависимости от того, как сейчас у нас пройдет Zoom с техническими отделами. Все, я рад был всех видеть. Я извиняюсь за прошлый Zoom, потому что действительно статистику, которую предоставил мне Александр, она достаточно была непонятна для меня. И мне надо было время подумать просто, что с этим делать, и стоит ли вообще что-то с этим делать, и стоит ли как-то пытаться продолжать эти моменты или не стоит продолжать. Причем, что я скажу больше того, с конклавом лично я не общался. С конклавом я на связь не выходил, это было, знаете, погружение в себя и понимание, как бы я бы поступил, или как бы, опять же, повторюсь, как бы я себя чувствовал на месте другого партнера или человека. Поэтому к завершению будьте сильными, ничего никогда не бойтесь, и самое главное, не обманывайте сами себя. Самообман– это путь, ведущий в никуда. И уберите двоедушие, это тех, кого это касается. И тогда у вас в жизни будет совсем все по-другому, и вам не придется улыбаться за глазки и бегать от всего мира. Всех обнял. Все. Ждите новостей по Зуму и о продолжении нашей работы. Все. Всем спасибо огромное за Zoom. Okay, what I wanted to talk about is because I have more personal messages to me, information about certain people. I want to talk a little about the core, about the very principle inside every strong member here, because that's what lives mean. That's what's happening when you get into a tough situation and you need to overcome it. You need to overcome the obstacle in front of you. And I want to say that at first steps, my own, I didn't have any actual support from outside. Well, of course, I had my family, but I have no one outside of this inner circle. And the first steps in life, I, of course, get on the wrong foot. I fell, I stand up, and I try to keep going. And
that's a certain type of background that I form behind myself, a certain aspect that I understand and notice in myself and in other people when I gathered my team. Because I gathered strong members without two-minded, hypocritical traits and so. Because I don't want a kind of people in my community who would abandon their people, who would throw away the community and who would talk behind back of others, because those people, they basically a puff, and in life they're nothing but an empty vessels that devastating themselves, and they have no use in life and to anyone. And in fact, we need to get rid of such individuals from the community, because why all the things happening into our life, it's because certain things happening as kind of difficulties you need to pass through. And the same with people in a company. We need to see who is with us and who is not. Because if we take in myself and my team, there is a great legal teams, the technical department, economical basis, assistance on a different time fields and directions. And it's the whole state here. And what could I say? To think about what actual goals I need to met. First, it's to create an instrument for profit that make the first case, the first history by which people will go even through time. Second is to take responsibility. Third, not running away or running around, not running from anyone. Because in the business, you need time to actually work, not running. Four is to not afraid if someone would have a worse opinion about you or would think anything about you in particular, or your project or your work or anything at all. Because you just need to do what you're doing best and not looking back, not looking onwards on any other bullshit that people write in internet, because the internet is a hole of garbage, as we know, unfortunately. But nonetheless, I still here. I'm still with you, and there is a lot of leaders who actually stay in, not running around, who supporting, who keep giving themselves as a whole into community. And you can see that some people see behind community only money when they should see people behind community. That's why the company taking pauses, why they taking decisions, why they make decisions in such time and in such state. Because I put in myself on place of other members, try to understand what would I allow and what not. Because you need to put yourself on a other person place to understand what you need to do right. And looking back, no matter the situation, what would I do if someone would throw me away like a puppy? It would be disastrous, and I need to actually understand it. We need, if this would be bad, we need to rephrase, we need to rethink, we need to put our thought more understandable, more rightful. And that's normal. You don't need to run away, especially from yourself, because you wouldn't have enough of the whole world to run away from yourself. And accept this thought into your minds, because until you do it, you wouldn't understand actually how to live except like a hollow vessel. You wouldn't have not wealth, not happiness, not anything. And those people would just keep going and go away, push and spread it into the universe. And then running around again, gathering community, try to talking about some other opportunity, burning their life, and they're getting hit behind the alley because they done something wrong. What have I done? This is the admin. Admin is the bastard. Actually, admin is those people who put a lot of energy and mental baggage from the whole work, from the whole process, from the whole community. And I deeply understand those people,
because myself, I know what people actually do when they trying to affect you mentally, like directly. I know people who actually thinking something like, "Ah, this faggot, I want him dead." And those people are really nasty. I know that, but we need to work with community no matter how much people is actually like the example I just mentioned to you. And this is also the part of leadership, because the more leaders in my team, the more they grow in with different situation, the more stronger we get, because I understand that the positive story coming from the rough ages and examples, situations that was sorted out. In any case, I would love to keep working with you, and I hope it's more than enough. More than enough for the people who understand, who have a clear mind. That's a little words from me, forward words for those people, well, not for those people who actually keep going with us, but those who go in a way. Try to realize your traits, realize what's wrong with you, try to understand your old habits, some things that was not worked in your life, and keep going. Reevaluate of your values, because you can broke relationship and glue it up together again. It's too much. It's something almost impossible to do. So yes, that's my word to you guys. For those who will go away, because I not wish you bad. I wish you only good and understanding. That's my word to you. Because nobody likes the hypocrisy. And that's my own way of looking at life and relationship. Why this is actually important? Because this is how people should work with each other. And yes, on this magnificent note, I have a confirmation from Alexander that I'm gonna have a few Zooms. So yeah, we're gonna have a new international Zoom on Tuesday or Wednesday. We're gonna have an announcement on Saturday? On Sunday? Yeah, there's gonna be an announcement on what day it's gonna happen. When it's gonna On the next international Zoom call, we're going to talk about forming business model on different products, about the deadlines, about what's going with the investors, what we do with the leaders. We're going to briefly get through all of that. And just as it is, people are going to remain with the same assets and the company will keep working. We have certain plans, yes, for increasing of our fans. And we do anything to do that need to be done, because we have exchangers and still there is exchanges that not particularly working, but still on float with us. The trading board is need to also do a lot of the process to continue bringing profit to us. I want to say big thank you, big appreciation from me to all of you for all the small moments, for all the time that you were with me, that you were with the company, because this is important. I was really happy to see you all. I'm sorry. I apologize for the previous Zoom call, because I was shown a confusing statistic that I need to understand, that I need to delve into to do with the whole head. And I didn't even talk with the conclave myself, because I needed to have some time for myself, for personal understanding, to get inside of my own mind, put myself on the other partner's place to understand what to do, what is going to be wrong or not, because I would want to lie to myself. Lying to myself is the way that bring you to nothing. Get it out from your soul. That's important for every aspect of life, and that's what you need to do as well. Not smile just for the beautiful eyes or run away from the world. So thank you all. I hug you, every single one of you. Have a magnificent morning, day, evening, or night, depending on your time frame. And we're going to keep going. Thank you all for attending to the Zoom call. We'll see you next time. We're going to have an announcement. Bye-bye.